Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture, we completed the division gymnospermy from the subkingdom phanerogamy. In that, we discussed the characteristics of division gymnospermy, their diversity in division gymnospermy with the help of variety of examples. In today's lecture, we are going to continue the last and most advanced division from subkingdom phanerogamy, that is the division angiospermy. Angiospermy, it is derived from two words, angios, which means vessels, and sperma means the seeds. So in angios, the vessels or the seeds, they are enclosed. Vessels or seeds, they are enclosed. आता सीड्स जे आहेत ते जिम्नोस्पर्मी मध्ये ओपन होते, पण इथे सीड्स जे आहेत ते एनक्लोज्ड असतात, म्हणजे याच्यावरती कव्हरिंग असतं. मग ते कशाचं असेल? आयदर इट इज द कव्हरिंग ऑफ फ्रूट, आणि हा जो फ्रूट डेव्हलप होत असतो तो कशापासून तयार होत असतो? इट डेव्हलप्स फ्रॉम द ovary. So angiospermy division, it is the most advanced plant group. It is the most advanced plant group of flowering plants. फ्लॉवरिंग प्लांट मधील सर्वात ऍडव्हान्स्ड प्लांट ग्रुप जो आहे तो एंजियोस्पर्मी हा डिव्हिजन आहे. वेअर दी सीड्स आर एनक्लोज्ड इन दी फ्रुट्स, जे सीड्स आहेत ते फ्रूट मध्ये एनक्लोज केले जातात, आणि जो फ्रूटचा पार्ट आहे त्याला आपण फ्रूट कशापासून डेव्हलप होत असतो? इट डेव्हलप्स फ्रॉम दी ओव्हरी. द हॅबिटॅट ऑफ दिस एंजियोस्पर्मी प्लांट, as they are highly evolved plant group, as they are highly evolved plant group, primarily they adapted to the terrestrial habitat. हायली इव्हॉल्व्ड प्लांट ग्रुप आहे, आणखी टेरेस्ट्रियल हॅबिटॅट मध्ये आपल्याला पर्टिक्युलर ह्या प्लांट्सचे लोकेशन जे आहे तो प्रेझेंट जो आहे तो आपल्याला दिसून येतो. अगेन like to that of gymnospermy, angiospermy plant, it also shows the wide diversity in its size also. For example, the Wolffia plant, it is the world's smallest angiospermic plant. Smallest angiospermic plant. आपण पर्टिक्युलर जिम्नोस्पर्मी मध्ये टॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट पाहिलेला होता, आणि इथे काय आहे? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट. नेम ऑफ द प्लांट इज वोल्फिया. इथे आपल्याला ह्या डायग्राम मध्ये दिसतो पहा, आपल्या फिंगर वरती आपण हा वोल्फिया घेतलेला आहे, विच इज हॅव्हिंग द साइज ऑफ 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर इतक्या कमी साईजचा हा वोल्फिया एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जगामधील सर्वात लहान वनस्पती, दॅट इज वोल्फिया. अगेन दी सम प्लांट्स इन एंजियोस्पर्मिक ग्रुप, दॅट इज द युकॅलिप्टस, ज्याला आपण निलगिरी बोलतो. युकॅलिप्टस इट कॅन ग्रो ओव्हर 100 मीटर्स. आपण या ठिकाणी या डायग्राम मध्ये युकॅलिप्टसचं पॉप्युलेशन पाहू शकतो. जवळपास 100 मीटर वरती ही झाडं जी आहेत ती उंचीपर्यंत काय होऊ शकतात? ग्रो होऊ शकतात, वाढू शकतात. सो द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट विथ द साइज 1 mm, that is Wolffia, it is also present in the angiosperm, while the eucalyptus plant, which can grow up to 100 meters of the height, it is also present in the angiospermic plant group. So it is the diversity in the size of angiospermic plant group. Let us discuss the life cycle of angiospermic plant group. The life cycle, nature of life cycle is heteromorphic alternation of generation. हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणजे काय? तर यामध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिस्टिंक्ट फेजेस असतात. हेटेरोमॉर्फिक मध्ये दोन वेगवेगळ्या डिस्टिंक्ट फेजेस कोणते असणार आहेत? एक असते ती स्पोरोफायटिक फेज, आणि दुसरी असते ती गॅमेटोफायटिक फेज. ऑलवेज स्पोरोफायटिक फेज, इट इज डिप्लॉइड इन नेचर, इट इज डॉमिनंट, एटोट्रॉफिक इन नेचर, अँड इट इज इंडिपेंडंट. स्पोरोफायटिक फेज डिप्लॉइड आहे, डॉमिनंट आहे, एटोट्रॉफिक आहे, इंडिपेंडेंट आहे. while the gametophyte, it may be male or female gametophyte. Here the male or female gametophyte, it is haploid, it is reduced, it is recessive, it is parasitic, concealed, and dependent on sporophyte. गॅमेटोफायटिक फेज त्यामध्ये मेल किंवा फिमेल असेल तो हॅप्लॉइड असतो, रिड्युस्ड असतो, रिसेसिव्ह आहे, पॅरासाइटिक असू शकतो, कॉन्सिल्ड आहे, की हा पर्टिक्युलर स्पोरोफाइट जो आहे जो की डॉमिनंट आहे, डिप्लॉइड आहे, एटोट्रॉफिक आहे, इंडिपेंडंट आहे.
त्यावरती तो गॅमेटोफाइट जो आहे तो डिपेंड असतो. then the nature of spores, they are heterosporous in nature. दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पोर्स तयार होतात. पहिला आहे मायक्रोस्पोर ज्याला आपण पोलन ग्रेन बोलतो आणि दुसरा आहे मेगास्पोर ज्याला आपण ओव्ह्यूल बोलतो. सो in angiospermic plant there is presence of two different types of the spores, that is the heterosporous in nature microspores, that is the pollen grains, which are formed in microsporangia, that is the anther. सगळ्यात महत्वाचा आहे की हा मेल पार्ट आहे पर्टिक्युलर angiospermic plant मध्ये. They develop on microsporophylls or it is also called as the stamen. Then about the female megaspores or the ovules, they are formed in the megasporangia, that is the part of ovary in female part of a flower, which develops on megasporophylls, that is the part of megasporophyll, it is called as the carpel. So again the angiospermic plants, they are heterosporous in nature. Two types of the spores are there, microspores, that is the pollen grains, and megaspores, that is the ovules. Microspore or the pollen grain, they are present, they form inside the microsporangia, that is the anther, while the megaspores, that is the ovule, they are formed in the megasporangia, that is the ovary. Let us discuss one of the important feature of this angiospermic plant, is the flower. Flower, it is the most important feature of angiospermic plant, as the flower is a reproductive structure. It is the reproductive structure, and this diagram of flower, it shows various parts of the flower which are grouped into two major parts, that is the accessory floral whorls and essential floral whorls. Accessory floral whorls कोणते आहेत तर इथे आपण पाहू शकतो हा कॅलिक्स आहे, त्यानंतर हा करोला आहे आणि आपण ज्याला सर्कल केलेला आहे म्हणजे जो सेपल आहे, सेपल जो आहे हा कॅलिक्सचा मेंबर आहे आणि पेटल जो आहे तो करोलाचा मेंबर आहे. सो कॅलिक्स and corolla, member of calyx is sepal, member of corolla is petal. Then essential floral whorls मध्ये एक आहे मेल ज्याला आपण पर्टिक्युलरली एंड्रोइशियम बोलतो, member of androecium is stamen and member of gynoecium is carpel. या पूर्वीच्या स्लाइड मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. Angiospermic plants are heterosporous in nature, that is the microspores, they are produced in the stamen, that is the anther. Here that anther produces the pollen grains, हा झाला मेल पार्ट. आणि फिमेल मध्ये जो मेगास्पोरेंजिया आहे ज्याला आपण पर्टिक्युलर कार्पेल बोलतो, त्यामध्ये पर्टिक्युलर काय होत असतात ओव्हरी मध्ये, या ओव्हरी मध्ये इथे सेंटरला ओव्ह्यूल्स डेव्हलप होत असतात. सो इट इज ऑल अबाउट दी जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी डिव्हिजन एंजिओस्पर्मी, which is the most advanced division in subkingdom phanerogamy. यामध्ये अतिशय महत्त्वाचे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स आहेत आणि यामध्ये आपल्याला पर्टिक्युलर फ्लावर जो आहे तो अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. यावरती स्केच अँड लेबल साठी आपल्याला क्वेश्चन जे आहेत ते विचारले जाऊ शकतात. अगेन दिस डिव्हिजन एंजिओस्पर्मी, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. इथे दोन क्लास आहेत आपल्याला. आता एक क्लास जो आहे तो आहे डायकोटिलिडोनी आणि दुसरा क्लास जो आहे तो आहे मोनोकोटिलिडोनी. आता याचे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आपण पाहत असताना वेगवेगळे फीचरच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. त्यापैकी पहिला आहे नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स. The number of cotyledons in the embryo in a dicotyledonous plant, it is 2. दोन असतात. मोनोकोटिलिडॉन मध्ये ते एक असतात, सिंगल असतो. The type of root system, second feature, distinguishing feature, root system in dicotyledony, it is the taproot system, while in monocotyledony it is adventitious root system or fibrous root system. रूट सिस्टीम जी आहे ती टॅपरूट आहे डायकॉट मध्ये आणि मोनोकॉट मध्ये ती ऍडव्हेंटिशियस आहे. द नेचर ऑफ स्टेम इन डायकॉट, इट इज प्रोफ्युजली ब्रांच्ड स्टेम असतो. आणखी मोनोकॉट मध्ये रेअरली ब्रांच्ड असतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये ब्रांचिंग जे आहे ते कमी प्रमाणामध्ये असतं, रेअरली ब्रांचिंग असतं. लीफ व्हेनेशन, रेटिक्युलेट व्हेनेशन इन डायकॉट प्लांट अँड पॅरलल व्हेनेशन इन मोनोकॉट प्लांट, म्हणजे जाळीदार रचना असते डायकॉट मध्ये. आणखी पर्टिक्युलर मोनोकॉट मध्ये मात्र ज्या व्हेन्स असतात ते एकमेकाला पॅरलल असतात. फ्लावर सिमेट्री इन डायकॉट, इट शोज अ टेट्रा or pentamerous symmetry, while in monocot it shows a trimerous symmetry. Then the nature of vascular bundles in dicot, it is a CCO type, conjoined, collateral and open type, while in monocot it is CCC type, conjoined, collateral and closed type. Then the secondary growth,
In dicot plant, it is present as the vascular bundles are conjoined, collateral and open type, where the cambium is present. Therefore, secondary growth is present. While in case of monocot plant, secondary growth is absent because conjoined, collateral and closed type of vascular bundles, where the cambium is absent. And last distinguishing feature, it is about the examples. Dicot plant, here this diagram, it shows the Helianthus anus, that is the sunflower. It is the example of dicot plant. Another example, Hibiscus rosa sinensis, that is the China rose. And examples in monocot plant, that is the Ziamase, which is given in this diagram. Ziamase, that is the maize, and Sorghum vulgare, that is the jowar. These are the examples of dicot and monocot plants. So with this we completed the Division Angiospermae, which is the most advanced division in subkingdom phanerogamy, their general characters and their further classification. In next lecture, we are going to discuss the plant life cycles and alternation of generation. Thank you.